right tiri panyaya yekudzoswa kuri kuitwa maZimbabweans kana kuti tiri panyaya yekudzoka kuri kuita maZimbabweans. Yes, tiri panyaya yekudzoka kuri kuita maZimbabweans vachidzokera kuZimbabwe vachibuda munyika yeSouth Africa neyo. Guys, zvinhu hazvina kumira mushe. Let's be very honest. Zvinhu hazvitomborina. Now ndiri kunzwa hangu nyaya dzimwe dzine matauriro adziri kuitwa because vanhu vakuda kutora this advantage yekuda kutora credit pazvinhu zvacho. Ndikatoda kutarisa vanhu vacho is 0.1% so far yemanumbers atiri kuona because manumbers adzoka yakaya vanhu vashoma shoma zvekuti hatitombo expect kuti chii chingangonzi chine musoro chiri kuitika ipapa. Nyaya iri panapa muri yeZimbabwe yandiri kutambira pakunzi the International Organization for Migration IOM says it is working closely with the government of Zimbabwe to support returning migrants from South Africa following a recent xenophobic attacks with hundreds of Zimbabweans already repatriated through the Beitbridge border post. According to IOM, Zimbabwe Media and Communication Association's Fadzanyamande Pangeti, 533 Zimbabwean migrants have so far been repatriated from South Africa through Beitbridge under government-supported arrangements. This is a developing situation, and while we are seeing return movements at border points such as Beitbridge and Plumtree, the drivers remain mixed, and not all returns can be directly attributed to recent tensions, said Nyamande Pegede. She said returnees arriving in Zimbabwe are being received by the Department of Social Development and other border authorities with support including counseling, social assistance, and onward transport to various destinations across the country. Nyamande Pegede said IOM is supporting the government of Zimbabwe to ensure systems are in place to respond to emerging needs and guarantee that assistance is delivered in a safe, dignified, and orderly manner. Immediate support provided to returnees including registration and profiling to identify vulnerabilities, food and water assistance, health screening and referral, psychological support, information services and transport assistance. IOM is working closely with the government of Zimbabwe through an interministerial coordination approach including the government of social development and the relevant agencies to ensure coordinated protection sensitive response, she said. The organization is also helping to strengthen reception arrangements at points of entry, screening and referral mechanisms, access to psychological and protection services, and coordination among relevant agencies. Beyond emergency relief, Nyamande Pegede said IOM's focus is to supporting the sustainable reintegration of returnees and reducing the risk of further vulnerability. Programs are being implemented include case management for vulnerable returnees, mental health and psychosocial support, livelihoods assistance, skills development, and community-based reintegration initiatives. She added that IOM is also promoting social cohesion programs aimed at addressing stigma and encouraging peaceful coexistence with communities receiving returnees. These efforts build on initial support provided at reception, such as psychological care, food assistance, and transport to ensure continuity of support as returnees reintegrate into their communities, said Nyamande. However, she noted that reintegration outcomes will depend on factors such as local economic conditions and access to essential services, adding that more data is needed to fully understand returnees' long-term intentions and mobility patterns. The recent xenophobic tensions in South Africa have raised concern across the region, prompting authorities and humanitarian agencies to strengthen preparedness measures for potential increase in return migration. Saka vakugarira zvo unonga wangopiwa mvura yekumwa kila tikesadza ameno kudhara vaimbopa beans vachita sese but ngatipane nechenjedzo. Kuna vanhu vakawanda ndoziva kuti umwe munhu unogona kuti ukangogara zvako uiziva kuti maybe inzara yangokurowa zvemusi wacho iwo wakuti rega nditomboenda nditombobatsirika alright because pakashata handiti. Let me tell you this, ukapinda mumabhazi aya uchiziva kuti maybe uda kungodzokawo zvewe kungoimboti umbunhu unohama kumusha or whatever the reason is because ndikuona vamwe munhu tozoitawo maskillful akasiyana siyana handisingadi kuti nditaure nezvazvo. Guys, kuya uri kubva wanyorwa 5 nhingirikini dzako isada because iwe hauzoshaya chitupa nezita rako, bhani yako inogara yakumirira kudhara watooma musystem because hauzosaya kana chitupa
chipo kana alright whatever chauchange unacho ipapo uchange wakamirirwa kuti haukwanisa kudzoka munyika for the next 5 years. Ndo situation iripo, but panapa tiri kuti vanhu vari kudzoka nemabhazi ende nyaya idzodzi dzanga dziri kumbotaurika kumashure kusaka vamwe vanga kuti ndezvekunyeba tisi kumaona mabhazi. It is happening right now ende ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho. Mabhazi anongosvika vachingosiya vanhu pamaport of entries pamaborder, then kubvawo paborder kune mamwe madepartment ekuti anenge vakuzooffer transport, counseling, whatever. Ndo situation mamiriro yakaita. Saka ndangoni ndingofanira panapa tichizivisana inhau idzi hadzidi kuwanzwa kana kuzodidi, kungozivisana zvinhu zvinenge zviri pabackground zvinenge zvichingoitika. Ngatigumire panapa tosangana pane dzinotevera pa next one.